Dear students, in continuation to yesterday's class, today we shall discuss how to solve quadratic inequality వర్గ అసమీకరణాలను ఎలా సాధించటం అనే ప్రక్రియని బట్టి మనం చేయవచ్చు. ఈరోజు x యొక్క సాధనలు అంటే ఆ సమీకరణం యొక్క సాధనలు ఎలా కనుగొనవచ్చు అనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఈరోజు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. అయితే to solve any inequality, quadratic inequality, there are two theorems already in our earlier class. Just I stated that one. We did not prove that one. We shall make use of that theorem to solve the inequalities. Afterwards, after completion of all problems, at the end, we shall discuss the proofs, how to prove those two theorems, theorem of complex roots and theorem of real roots, particularly related to inequality. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి వర్గ సమీకరణాల మీద చెప్పుకున్నాం. వర్గ సమీకరణాలు కాకుండా వర్గ అసమీకరణాలు అని. అసమీకరణాలు అంటే ఏమిటి? ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాకుండా గ్రేటర్ దాన్ కానీ లెస్ దాన్ కానీ ఉంటాయి. అటువంటి వాటిని ఎలా సాధిస్తాము? ఆ మోడల్లో ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ముందు చేసి అవి చేయటానికి కారణభూతమైన సూత్రాలని ముందు మనం ఊరికే ప్రవచించుకుంటాం. చివరికి ఆ రెండు సూత్రాలు అంటే అసమీకరణాలని సాధించేటటువంటి సూత్రాలు ఎలా నిరూపించవచ్చో ఆ ప్రకారంగా నిరూపించి దాంతో టాపిక్ ముగిస్తుంది. లెట్ us take up here. I will write down 4 conditions. Based on those 4 conditions, generally we can solve any quadratic inequality provided the values of x are real number. Those 4 rules are: if alpha, beta are real, then alpha, beta are real, and alpha, beta are real. Number 1, x minus alpha into x minus beta less than or equal to 0 implies x such that x belongs to alpha, beta. X such that x belongs to alpha, beta. Number 2, x minus alpha into x minus beta less than 0 implies x such that x belongs to open interval alpha, beta. Number 3, x minus alpha into x minus beta greater than or equal to 0. X such that x does not belong to closed interval alpha, beta. Open interval alpha, beta. Fourth one, x minus alpha into x minus beta greater than 0 implies x such that x does not belong to closed interval alpha, beta. X such that x does not belong to closed interval alpha, beta. What is the meaning of these 4 conditions? The meaning of these 4 conditions is: first one, x belongs to alpha, beta means x takes values from alpha to beta. X takes values from alpha to beta. That means x is a number which can take value from alpha up to beta. Here, from alpha up to beta. And in the next case, second one, x such that x belongs to alpha, beta means x takes values above alpha
and below beta. X takes values above alpha and below beta. Number 3, X such that X belongs to X such that X does not belong to alpha beta, means X does not take any value, X does not take any value above alpha and below beta. X does not take any value above alpha and below beta. Fourth one, X such that X does not belong to closed interval alpha beta, means X does not take any value from alpha up to beta. The simple difference among these four statements is, in the first case, X belongs to closed interval alpha beta, means X can take any value from alpha up to beta, including alpha and beta it can take. Next one, X minus alpha into X minus beta less than 0 implies X such that X belongs to open interval alpha beta. What is open interval alpha beta? X can take value above alpha, below beta. X minus alpha into X minus beta greater than or equal to 0 means X can take values, X should not take values above alpha and below beta. Means after alpha it should not take, before beta it should not take. It can take only below alpha or above beta. The words are very important: below, above, from, to. Wherever this closed interval is there, we use from alpha up to beta. Open interval above alpha, below beta. Now, in this, X does not belong to closed interval alpha beta. What is X does not belong to closed interval alpha beta? X should not take any value from alpha up to beta. X should not take any value from alpha up to beta. X belongs to alpha beta closed means తెలుగులో ఈ అసమీకరణం అనేది ఎట్లా చెప్తాము? గ్రేటర్ దాన్ 0 లెస్ దాన్ 0 లేదా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఈ పద్ధతిలో ఉండేటటువంటి దాన్ని అసమీకరణము. దీంట్లో X takes values from alpha up to beta. X takes value from alpha up to beta. ఆల్ఫా నుండి బీటా వరకు ఏ విలువనైనా పొందవచ్చు. ఆల్ఫాకి ఎక్కువ, బీటాకి తక్కువ ఉండే అంకెలన్నింటినీ పొందవచ్చు. రెండవ దాని. మూడవది, ఎక్స్ అనేటటువంటిది ఆల్ఫా తరువాత బీటా లోపల ఉండే ఏ అంకెని కూడా అది పొందదు. ఈ నాలుగవది, ఎక్స్ అనేటటువంటిది ఆల్ఫా నుండి బీటా వరకు విలువలను పొందవచ్చు. ఆల్ఫా నుండి బీటా వరకు గల విలువలను పొందవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే, సపోజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది ఆల్ఫా, దిస్ వన్ ఈజ్ బీటా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్? ఎక్స్ కెన్ టేక్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫా అప్ టు బీటా. Starting from alpha up to beta, it can. What is the meaning of second one? X can take value above alpha, below beta. X can take values above alpha, below beta. After alpha, before beta. What is the graphical representation of third one? Here I will draw.
alpha, beta. X should not take any value from alpha up to beta. It should not. It should not take any value from alpha up to beta. ఆల్ఫా నుండి బీటా వరకు అది తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అబౌవ్ ఆల్ఫా బిలో బీటా తీసుకో. అంటే ఏమిటి అర్థం? ఆల్ఫా దాకా తీసుకోవచ్చు, బీటా నుండి తీసుకోవచ్చు. అప్ టు ఆల్ఫా ఇట్ కెన్ టేక్, ఫ్రమ్ బీటా ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ కెన్ టేక్, ఫర్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది వన్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్. These are the four diagrammatic representations of above inequality. Based on these rules only, we shall work out. We can solve any quadratic inequality. Let us take up one by one. Here, for what values of x, the heading is, for what values of x, the following expressions are following expressions are positive. The following expressions are positive. x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువనున్న అసమీకరణములు ధనాత్మకములవుతాయి. x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువనున్న సమీకరణములు ధనాత్మకములవుతాయి. ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x the following inequalities are positive. Let us see. X square minus 5x plus 6 greater than 0. X square minus 5x plus 6 greater than 0. Under what condition? These are positive ones. Here, let us apply factorization. Factors for 6 such that their sum or difference must be equal to 5. As the symbol is plus here, the sum must be 5. So we can rewrite this as 2x, 3x plus 6 greater than 0. X into x minus 3 into x minus 2 greater than 0. X minus 2 into x minus 3 greater than 0. X such that x does not belong to closed interval 2, 3. How did you write down this one? I will rewrite the supporting rules here. X minus alpha into x minus beta less than or equal to 0. X belongs to closed interval alpha b. X minus alpha into x minus beta less than 0. X belongs to open interval alpha b. X minus alpha into x minus beta greater than or equal to 0. X does not belong to alpha b. Sorry, open it. X minus alpha into x minus beta greater than 0 implies x does not belong to closed interval alpha. These four supporting rules we shall take up. Our present problem comes into the last model. This one, x minus alpha into x minus beta greater than 0. Then x does not belong to closed interval alpha beta. That's what I wrote. In the place of alpha we are having 2 and in the place of beta we are having 3. So x does not belong to 2, 3. What is the meaning of this one? Suppose on graph sheet, if you mark out the numbers like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. According to this one, x is a number, real number, which will never take value starting from 2 up to 3. In this area, it will never take. In this area, it will never take. So what can it take? If you take up that question, it can take value below 2 and above 6, above 3. That is x such that x belongs to minus infinity 3 union
sorry, minus infinity to union 3 infinity. Sir, what is the meaning of this one? X is a number which can take value below 2. Below 2, how many numbers are there? Infinitely many. That's why minus infinity. Or X can take value above 3. After 3, how many digits are there? Infinity. So above 3, infinity. Below 2, minus. So X can take values here. X should not take value. If you want to write down in this notation, you have to write down X does not belong to closed interval 2, 3. Sir, does not belong notation we don't want. Then X belongs to open interval minus infinity to union 3 infinity. In these two notations we can take this, particularly these four conditions we can derive from theorem of real root. We shall come to know the proof of that one in our next coming classes. So, theorem of real. For that, if you remember these four different conditions, any quadratic inequality, we can solve. On our present problem, under what conditions the following inequalities are positive, he specified. Positivity means greater than 0. That's why I have put greater than. Sometimes he may ask under what conditions the following inequalities are negative. If it is negative, less than 0, we can say. Okay, sir. Next, 3x square plus 4x plus 4 greater than 0. 3x square plus 4x plus 4 greater than 0. Here, 3 4s are 12. Okay. Instead of this problem, first of all, we shall do another one, that is minus 5x square plus 4x plus 2 greater than 0. Minus 5x square plus 4x plus 2 greater than 0. Under what condition this inequality is valid? Sir, why are you writing greater than 0? Again, the reason is same. In the heading itself, for what values of x this is positive, he gave. That's why we have put greater than 0. Now, multiply with minus 5x square minus 4x minus 2 less than 5 2s are 10. Factors for 10 such that 4 we have to get. No such factor. When we are not having factor, first of all let us compute b square minus 4ac value. 16 minus 4 into 5 into minus 16 plus 4 5s are 20, 22s are 40, 56. 5x square minus 4x minus 2 less than 0 can be written as x minus b. What is minus b, sir? 4 plus or minus root 56 by 20. X minus 4 minus root 56 by 20 into x minus 4 plus root 56 by 20 less than. Then how to write down? X minus 4 minus 14 into 4, 2 root 14 by 14 into 4 is 2 root 14 by 20 into x minus 4 plus 2 root 14 by 20. When you take up 2 common, x minus 2 minus root 14 by 10 into x minus 2 plus root 14 by
x minus alpha into x minus beta less than is in the fourth model. Therefore, x such that x belongs to 2 minus root 14 by 10, 2 plus root 14 by 10. That is second model. X such that x belongs to 2 minus root 14 by 10, 2 plus root 14 by 10. Once again, actual problem is this. When we multiply the entire inequality by minus symbol, negative terms became positive and positive terms became negative. Greater than 0 can be written as less than. 5 twos are 10. Factors for 10. Factors for 10 such that 4. As we are not having such type of factor, better we go to apply the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. That's what I applied. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Minus b plus or minus, first of all, b square minus 4ac value. What is b square minus 4ac value? B square is 16 minus 4 into a, 5 into 3 minus 2. 16 plus 40, that is 56. So x minus b is, if you want we can write down, a is 5, b is minus 4, c is minus. So minus b 4 plus or minus, I will take up minus first, root b square minus 4ac 56 by 2a. 2a value is how much, sir? 2 5s are 10. Here also it is 10. 4 minus 56 can be written as 4 into 14. So 2 root 14 by 10. Here 4 plus 2 root 14 by 10. Now take up 2 common and cancel. 2 minus root 14 by 5. 2 plus root 14 by 5. X belongs to 2 minus root 14 by 5. 2 plus root 14 by these are. ఈ సమస్యలో a విలువ -5, b 4, b విలువ -4, c విలువ -. మరి a equal to 5, b equal to -4, c equal to -. b square minus 4ac అది విలువ కనుక్కుంటే 56 గా minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a అనే సూత్ర ప్రకారంగా ఇది రాసుకోవటం జరిగింది. ఇందాక మనం పొరపాటున 20 అని రాసాము, అది 20 కాదు 10. 4 minus root 56 by 10, 4 plus root 56 by 56 ని 14 into 4 గా రాయండి. 2 root 14 by 10, 2 root 14 by 10. ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే 2 minus root 14 by 5, 2 plus root 14 by 5. X such that x belongs to 2 minus root 14 by 5, 2 plus root 14 by 5. కావున ఈ x అనేటటువంటి విలువ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుందండి? 2 minus root 14 by 5 తరువాత 2 plus root 14 by 5 లోపల ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, x square minus 7x plus 10. X square minus 7x plus 10. The heading is, for what values of x the expression is negative. Here the problem changes. For what values of x the expression is negative. x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ అసమీకరణము రుణాత్మకం అవుతుంది. x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ అసమీకరణము రుణాత్మకం అవుతుంది. For what values of x the expression is negative. Here negative means less than 0. X minus 2 into x minus 5 less than 0. How did you obtain these factors? Factors for 10 such that their sum is 7.
means I wrote this one as x square minus 2x minus 5x plus 10 less than 0. X into x minus 2 minus 5 into x minus 2 less than x minus 2 into x minus 5 less than 0. X belongs to 2, 5. X belongs to 2, 5. Which principle that I applied here? Second one only. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అసమీకరణం తెలుగులో ఏమిటి? x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ సమాసము x యొక్క ఏ విలువకు ఈ దిగువ సమాసము రుణాత్మకం అవుతుంది. రుణాత్మకము అంటే ఏమిటి? లెస్ దాన్. అదే రాశాము ఇక్కడ. ఇచ్చినటువంటి సమాసం ఇది రుణాత్మకము అన్నారు కాబట్టి లెస్ దాన్ 0 అని చెప్పి రాసుకుంటాం. దీనికి కారణాంకాలు 10కి కారణాంకాలు మధ్యలో 7 రావాలి. అంటే 2 5లు. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 5x ప్లస్ 10 లెస్ దాన్ 0. ఈ రెండిట్లో ఎక్స్ కామన్, ఈ రెండిట్లో మైనస్ 5 కామన్. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 మైనస్ 5 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 లెస్ దాన్ 0. ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 5 లెస్ దాన్ x such that x belongs to 2, 5.